Good morning to all. In the industrial management, we are discussing topic that is inventory. What is the inventory control and what should be the various types of inventory control, and then the various uh, method used to symbolic uh, method used to uh, the inventory control. The next today's lecture, there is a method of inventory control. So this question is asked as a GTU as a list various types of inventory models and explain any one model in brief. Following important inventory control method are used by the business units. First, economic ordering quantity. Second, ABC analysis and other classifications. Third, Wilson's inventory model. Fourth, replenishment model. And fifth one is two-bin model. Two-bin model. Each model is explained respectively in following graph like EF, G1, G2 and G3. Okay, so let's see the various types. First method is that economic ordering quantity. Economic ordering quantity. Derivation and numerical examples. First, what is economical order quantity? And second, derive the term economical order quantity is given by under root 2a O divided by UC, where A is annual requirements in a units and O is ordering cost per order and U is the unit cost and C is the carrying cost in percentage. Okay, a similar question asked as another way, that is derive expression for economical ordering quantity with usual notation. Okay, so let us see. As we know, inventory control has two major problems: when to buy and how much to buy. Inventory control which having a main two problems, which is the when to buy and how much to buy. First question is answered through various model as we have studied in previous sections. Now the turn of the second question, we know that two major cost elements are associated with inventory procurement: ordering cost and the carrying cost. These are the two inversely proportional. Ordering cost and carrying cost. So these are the two inversely proportional quantities. EOQ, that is economical order quantity. Economical order quantity is the magic quantity where both these are equal and the total cost carrying and ordering is the lowest possible level. ઇકોનોમિકલ ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી એક એવી મેથડ છે કે તેના અંદર ફર્સ્ટ ઓર્ડર કોસ્ટ એન્ડ સેકન્ડ કેરિંગ કોસ્ટ બંને ઇક્વલ થઈ જાય, બરાબર. પરંતુ એની પહેલાં બંને છે એકબીજાથી ઓપોઝાઇટ, પરંતુ ઇકોનોમિક ઓર્ડર કંટ્રોલ દ્વારા ક્વોન્ટિટી દ્વારા તે ઇક્વલ થઈ જશે અને તે પણ એકદમ લોવેસ્ટ possible level સુધી. So define here the economical ordering quantity. So EOQ is the quantity where total ordering cost
as well as total carrying cost are equal and will be the minimum. So here is the definition or the explanation of EOQ. Once again, it is the quantity where total ordering cost as well total carrying cost are equal and will be the minimum. It will be the minimum. We will study about the EOQ in more detail in separate section. Let us understand important characteristic of ordering, carrying, ordering and carrying cost, and then derive the formula of EOQ. First, ordering quantity. Q and total annual requirement A will decide number of orders to be placed in year. First of all, Q is the total amount of requirement. Order quantity defined by Q and total annual requirement, it is A, which is decide the number of order per placed in year. તો એ બંને શું ડિસાઇડ કરશે કે એક વર્ષમાં કેટલા ઓર્ડર પ્લેસ કર્યા છે. સો નંબર્સ ઓફ ઓર્ડર પર એનમ which is given by this equation, this ratio, annual requirement divided by ordering quantity. Annual requirement બરાબર તેને ડિવાઇડ બાય ઓર્ડરિંગ ક્વોન્ટિટી કરી દેવાનું. So let us see the example. If annual requirement is 10,000, માની લો કે વાર્ષિક રિક્વાયરમેન્ટ છે 10,000 યુનિટની, then it can be produced by one purchase order of 10,000 unit or 10 orders of 1,000 unit each. તેનો મતલબ 10,000 યુનિટની રિક્વાયરમેન્ટ છે, પરંતુ તેને પરચેસ કરવાના ઓર્ડર છે તો એને 10 ઓર્ડર સાથે ડિવાઈડ કરી દઈએ. તો એક ઓર્ડરમાં કેટલા યુનિટ આવશે? 10 ઓર્ડર ઓફ 1,000 યુનિટ ઇચ, એટલે કે એક જ ઓર્ડરની અંદર 1,000 યુનિટ આવશે. ઓકે, નાવ હવે જોવાનું છે ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ. ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ વિલ બી ડિસાઇડ બેઝડ ઓન ધ નંબર ઓફ ઓર્ડર્સ પર યર. નંબર્સ ઓફ ઓર્ડર્સ પર યર કેટલા તમે અપ્લાય આપો છો. સો ટોટલ ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ equal to numbers of order into cost per order, that is OC is equal to A of Q into O. The less ordering quantity will more the number of order and hence more will be the total ordering cost. Now, to reduce total ordering cost, numbers of order placed per year should be reduced. That means order should be placed with higher quantity. For example, 10,000 units should be purchased in the lot of 5 each, so only 2 orders will be placed, but this will be increased carrying cost. એટલા માટે કે માની લો કે કોઈ તમારે 10,000 વસ્તુ જોઈએ છે, બરાબર? તો એ 10,000 વસ્તુ છે, તો તમે તે જ વસ્તુઓ કઈ રીતે તમે એને લઈ શકો છો, અથવા એ પહેલો ઓપ્શન છે કે 10,000 વસ્તુઓને 10 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દો, બરાબર, જેનાથી કેરિંગ કોસ્ટ ઓછો થઈ જાય. અને ક્વોન્ટિટી વધારી દો તો એનાથી કેરિંગ કોસ્ટ વધી જશે. જેમ કે 10,000 યુનિટ છે એને તમે 2 ભાગમાં વેચો એટલે 5,000 થશે. સો ઓનલી 2 ઓર્ડર્સ વિલ બી પ્લેસ, બટ તેના થકી સૌથી વધારે શું થઈ જશે? કેરિંગ કોસ્ટ વધી જશે. સો we can say that carrying cost is inversely proportional to ordering cost. સો આપણે કહી શકીએ કે carrying cost વધારવા જઈએ તો ઓર્ડર કોસ્ટ વધારીએ તો કેરિંગ કોસ્ટ ઓછો થઈ જશે, અને કેરિંગ કોસ્ટ વધારીએ તો ક્વોન્ટિટી ઓર્ડર કોસ્ટ વધી જશે. So this can be easily understood by the following table. ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી લાર્જ અને સ્મોલ. જો ઓર્ડર ક્વોન્ટિટી ખૂબ વધારે હોય
તો નંબર ઓફ ઓર્ડર્સ લેસ, ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ લેસ એન્ડ કેરિંગ કોસ્ટ મોર. જો ઓર્ડરની ક્વોન્ટિટી ખૂબ વધારે હોય તો એના અંદર ઓર્ડરને તેના અંદર નંબર્સ ઓફ ઓર્ડર કેટલા લેવા પડે? ઓછા. ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ કેવો થાય? ઓછો. પણ કેરિંગ કોસ્ટ વધી જાય. હવે જો ઓર્ડરિંગ ક્વોન્ટિટી સ્મોલ, નાના અમાઉન્ટમાં ઓર્ડર આપ્યો હોય તો ઓર્ડરના નંબર્સ વધી જાય. બીજું કે ઓર્ડરિંગનો કોસ્ટ વધી જાય, ઓર્ડર કરવામાં, પછી એને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવામાં, સપ્લાય કરવામાં એ પણ વધી જાય. અને કેરિંગ કોસ્ટ એકદમ ઓછો થઈ જાય કારણ કે ક્વોન્ટિટી સ્મોલ છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ગિવન બાય ધીસ ઇક્વેશન્સ. કેરિંગ કોસ્ટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ બેઝડ ઓન એવરેજ ક્વોન્ટિટી. એવરેજ ક્વોન્ટિટીના આધાર પર કેરિંગ કોસ્ટને કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે. સો એવરેજ ઇન્વેન્ટરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનિશિયલ સ્ટોક પ્લસ લાસ્ટ સ્ટોક ડિવાઇડ બાય 2. So initial stock is the ordering quantity Q, and last stock is the zero inventory. So average inventory is given by that is average inventory equal to initial stock plus last stock divided by 2. So that is Q plus 0 divided by 2, which is Q by 2. Now carrying cost, that means for 10,000 unit annual requirement, if two order of 5,000 ml unit each are placed, then average inventory at a point of time will be 5,000 divided by 2, which is 2,500 unit. Carrying cost is generally expressed at some percentage of inventory value stored. For example, if 2,500 unit are average inventory and unit cost is less than 3, then the value of average inventory will be 2,500 into 3, so that is 7,500. And if carrying cost is 10%, so value stored then 7,500 into 0.10, that is 75. So total carrying cost is equal to average inventory and cost per unit into carrying cost in percentage. Carrying cost is equal to Q by 2 into U into C. Average inventory, that is Q by C. Cost per unit, that is U, and carrying cost, that is C. CC is the total carrying cost, U is the cost per unit, and C is the percentage of carrying cost. Now, as per we know that EOQ is the quantity where total ordering cost is the total carrying cost. So it is given by equation 1 and 2. Total ordering cost is total carrying cost. OC is equal to CC. Ordering cost A of Q divided by Q into 0, and CC Q by 2 into U into C. Okay, so now here O, it is O. Okay, A by Q into O. So here Q is multiplied over there is Q square by 2, and then Q square by 2 as it is, and then other values of right hand side keep it to left hand side. So A into O divided by Q into C. If Q is here, will be the E0Q. Q નો મતલબ શું થાય છે?
economical order quantity. So putting EOQ in the place of Q, ક્યુની જગ્યા પર EOQ આપણે મૂકી દઈએ તો EOQનો સ્ક્વેર બરાબર 2 ત્યાં સામેની સાઈડ મલ્ટીપ્લાઇડ થઈ જશે. સો દેટ ઇઝ 2AO ડિવાઈડ બાય UC. હવે સ્ક્વેર છે, સ્ક્વેર ટર્મને ઇક્વલ ટુની પેલી બાજુ લઈ જઈશું તો શું થઈ જશે? ઇટ વિલ બી ધ અંડરરૂટ થઈ જશે. ઓકે, સો વિચ ઇઝ AOUC, વિચ ઇઝ as per the requirement. A is annual cost, annual requirement cost, O is order cost, U is cost per unit, and C is the carrying cost.